Okay, so ako din i-introduce akong kagalingan. I am Miss Stephanie. Ako ang inyohang kanang ST for Arts Appreciation ya music atong discussan ron. Since manamanta sa art ay sa manamanta sa kanang drama, let's move on to music. So before I will start the proper discussion, I prepared 2 clips. So naa ko'y task ninyo. Inyo hara siyang kanang paminaw ug pamaayo niya. Inyuhang i-identify unsay kalahian nilang duha. So okay ra ba? Yes, please. Okay, so sugdan natos pinakauna nga clip. Nag-loading. Sa Okay, so mao to ang unang nga clip. The next clip is kanisiya. Wala, wait. Bakit wala kang tukar? Wala siya ni tukar? Oh my God. Oh, wala siya ni tukar. Oh no. Okay, kato lang kato na lang nga clip. So, unsa siya? Unsa inyong kuan pag ay paminaw sa clip? Is it kuan peaceful? Is it kanang malumanay or is it over dramatic? Unsa man siya? Overjoy. Overjoy? Overdramatic. Over dramatic. Sige. Unsa pa? Overtime. Overtime? Over ka na this time? Okay, so kato siya kay usa to siya sa mga atong discussan karong adlaw. So before anything else, 'di ba nagstoryahay mo ganina ni Ma'am Kay about sa kuan, sa drama. So kinsa may makahatag og elements sa drama? Kinsa man? Nabay makahatag og element sa drama? Hala, wala. Walay mo hatag? Kay manawag ko. Sige, Joby. Ay, taoy. Kapang comedy, ma'am? Genre man ata na. Okay, sige, thank you. So, usa sa genre sa drama is comedy. So, next, karon kay since humana mamos drama, let's move on to our next activity. So, kani, paminawan ninyo pamayo, dilagi siya mutukar na no. Okay, ay na lang. So, move na ta sa discussion. So, palihog kog ay music touch our hearts and awaken our souls. Mutuo ba mo ana? Yes! Okay, no, daghan kayo mo kanang ganahan ng mga genre sa music, na R&B, na EBM, nya napay mga ganahan diri K-pop, na ganahan og P-pop, na ganahan og rap, 'di ba? So, again, music is a universal language. So, karon since naa may elements of drama, naa say elements of music. So, for elements of music, number 1, we have rhythm. So, rhythm, it refers to the organized pattern of sound and silence in music. So, it determines how music moves through time and gives structure to a musical piece. Rhythm includes the duration of the notes, unsa kabdugayon ang notes, ang pahuway, and the way the beats are arranged to create patterns that can feel steady, syncopated, or complex. Next, aning rhythm kay naatay
tempo. So si tempo mao ni ang speed sa inyuhang tukar nga gi-perform. It tells how fast or slow the beat of the music is moving. So composers often use Italian terms such as allegro, which means fast, andante, moderate, largo, slow, to indicate the tempo. So changes in tempo like accelerando, speeding up, and retardando or slowing down adds the expression to music. So kung paspas ang music, mo paspas pod ang imuhang kuan kanang pamati sa iya mo na di ka ay hype ang music kay paspas siya niya. Kung slow siya mo ana sa demo ay okay ni siya for muni-muni, for the kuan kanang sitog ana pag kanang kuan pag hatag og peace imong kagalingon like maminaw ba mo dirag mga sad songs for kuan kanang mga bugnaw nga panahon or stress ka ganahan kag peaceful nga music o sani ang tempo nga makahatag og kanang expression sa imuhang paminaw nga tukar. Next is the meter. So meter organizes beats into regular groups, creating a repeating pattern of strong and weak pulses. So these groupings are shown in time signatures such as 2/4, 3/4 or 4/4. Such as parihaaning bayang magiliw. Lupang hinirang di ay. Lupang hinirang. It is 4/4. Dili kuan na siya. Kanang ang iyahang meter is 4/4. Same sa kanang kanta sa Cebu. Ay Sugbuhim. Yes, Sugbuhim. So meter helps listeners and performers feel the music pulse clearly with whether the music is in marching pattern, a waltz, or an irregular rhythm. So again, meter kay mao ni ang kanang mag-organize sa beats into regular groups. Na-gets ra class? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. next we have the melody. So melody is the main tune of a musical piece, a series of notes played or sung one after another. It has both pitch, how high or low the notes are, and the duration, how long or each note lasts. So a melody can be simple and easy to remember or complex to elaborate. It is usually part of the music that listeners recognize most easily. Mao na day ni ang inyuhang tono sa tukar. So mao ni mo'y magkanang mag-identify unsa ba ang tukar, tag-as ba siya or kanang mugbo ang iyahang notes or kanang pataas ang kuan high note, taas ang kanang low note niya, mao ni ang kuan melody. So next we have harmony. So of course when two or more notes are sounded at the same time, so it supports the melody and adds depth, richness, and emotional color to the music. So harmony can be consonant, pleasant, unstable, or dissonant, tense, and unstable, helping to shape the mood of the piece. Kung ganahan ang writer nga ang iyahang piece kay maghatag og dramatic expression dira sa mga iyahang listeners, mogamit na siya og dissonant na type of harmony, which is tense and unstable nga two notes nga magdungan og tukar. Kung ganahan pod siya kanang peaceful ra iyahang ipanghatag nga kanang expression or iyang ipamati sa iyahang mga listeners, mogamit siya og consonant, which is pleasant and stable. So next is the texture. So texture describe how layers of sound interact in a piece of music. It can involve one line of melody alone, monophonic ang tawag ana, a melody with accompaniment, homophonic, or multiple independent melodies played together, polyphonic. So, texture helps determine how thick or thin, simple or complex the music feels. Next, we have dynamics. So, dynamics refers to the volume of the music, how loud or soft it is played. Composers use dynamic marking such as piano for soft, forte for loud, and or crescendo gradually louder. So mura siya kanang ipatong-patong mag-anam siya og kakusog to indicate expression. Changes in dynamics give music contrast, emotion, and dramatic impact. Last is the timbre. So timbre adds the tone color.
So it is the quality of the sound that makes one instrument or voice sound different from one another, even when the play is the same note. So timbre influenced by a material, shape, or method of sound production of an instrument. It allows listeners to distinguish between a flute and a violin or between different singing voices. So mao to siya ang mga elements of music. So again, mag-start ta. Ang elements number 1 kay si rhythm. Next is the tempo. Next is meter. Next is melody, harmony, texture, dynamics, and the last one is timbre. So naatay 8 elements of music. So nakagets ra ba sa elements of music, class? Yes. Good, ma'am. Okay, very good. So next kay human naman ta sa elements of music, let's talk about the different eras of music. So di ba nagstoryahay mo sa karaan nga mga drama sa mga kuan, mag-una pa nga kanang era sa drama. So now naapoy laing era sa music. Kung karon era ron sa kanang rap, era ron sa mga EBM, era sa R&B, era sa kanang kuan K-pop, sa una era sa baroque music. So what is baroque music? So baroque music melodies often have decorative notes added to them such as trills, turns, and quick flourishes. So kani si baroque music, ang ilahang way of ang ilahang mga music sa una, mag-anam siya og ka-build up na siya dramatic turns. So from soft starting, mag-anam din siya ka-OA, the later on mag-anam og ka-complex ang iyahang mga notes nga gamiton. So these ornaments make the music sound more elaborate and expressive. So music from this period has very clear and steady bass parts, so often played by a cello, bassoon, or a harpsichord. So this bass line supports the harmony and drives the rhythm forward. So ang tawag ani nga style is basso continuo. So nani sila yung mga famous composers. So kaning nakita ninyo nga picture kani siya, mao ni si Pachelbel. So known for the canon in D. So wala ni siya nitukar ganina pero nagid ni siya music. So next kay si Vivaldi, master of concerto. So isa sa iyahang famous nga kanang kuan music, iyang composition is the 4 seasons. So upat ni siya ka type, the autumn, the spring, the summer, and the winter. Naani siya lahi-lahi nga kuan kanang musical scores. So next is si Bach. So known for the intricate counterpoint and the keyboard work. So maayon mas naglabi ni siya sa piano. So next is si Handel, famous for operas and oratorios, Messiah, and instrumental music. So mao ni si Bach, mao ni siya kani siya. So next is tara di. So unsay mga genre nga under ni baroque music? So opera. So nakadungog na ba mog opera, guys? Yes, ma'am. O katong ko ano kanang magana ingana. Makita na ninyo sa Lida Penthouse kung kitsa may mo tan-aw or unsa dira. Oh, naana siya sa Penthouse. Grabe si Alex, murag mo tan-aw gyud big K-drama si Alexia. Okay, so opera is a dramatic combination of singing, instruments, costume, and acting. So for example, sa usa ka opera nga play na atay gitawag nga Queen of the Night by Aria. Pwede ra na ninyo i-search sa YouTube, ini-comment sa klase. Mutanaw mo na niya tag-as kay na siya notes and very complex. OA pod kaayo siya og expression ang music. So usa na siya sa example of baroque music. Next is the chamber cantata, a small-scale vocal work with instruments sung in more intimate settings. For example, naa sa date. So kani si chamber cantata, usa ni siya sa genre nga pwede nila i-play during the Baroque era. Kay kung ano ni siya kanang ang Baroque era more on dramatic feelings and intimate feelings. So mugawas gyud ang kanang pagka-romantic sa tao kang patukaron do kuno ni ang ingani nga genre during that time. Next is number 4, the Concerto Grosso. So it is a piece featuring a small group of soloists
contrasted with a large ensemble. So pasabot aning large ensemble is daghan nga mga instruments. Like for example, na ay kanang nagtukar og cello, na ay nagtukar og piano, na ay nagtukar og kanang harpsichord, na ay nagtukar og kanang violin. So mao na ang larger ensemble niya. Naday na mga soloist. For example, in a group naanay usa ka main violin gyud na mutukar gyud na mura siya kanang siya'y pinaka main event sa tanan. So that is concerto grosso. Next is the dance suite, a collection of short dance inspired pieces in all same key but with different rhythm. So pareha ra tanan og key pero lahi-lahi siya og rhythm. During the Baroque era, ang ilahang pinakasikat nga instrument is the harpsichord. So mao ni siya naong ni harpsichord. So piano style, mura siya grand piano. So it is a main keyboard instrument before the piano. So before na-introduce ang piano, ingani siya. Nga ang tawag niya is harpsichord. So it plucks the strings instead of striking them, giving it the bright and metallic sound. So it was used for accompaniment and solo music. So during the Baroque era, the orchestra was smaller and had fewer instrument types, so the range of sound colors was limited compared to the later periods. So mao man ni nag-una na era, meaning ang ilahang era limited ra gyud kaayo ang ilaha pang mga instrument. So the orchestra back then is very small. Dili siya kanang grabe ka grandeur same karon nga daghan na kaayog instrument nga mo appear sa usa ka play. So nasabtan ra class or paspas ra ko? Nasabtan ra? Hala, walay maningog. Okay, very good. Okay, nasabtan ra. So next, humanang man tas Baroque, nag-una ni si Baroque class ha. Move forward ta ni classical music. Kung si Baroque music kay OA, si classical music kay mooy nonchalant. Siya mo'y simple and balanced melodies. So, iyahang melodies are clear and easy to follow and often symmetrical with each other. So, meaning, kanang pariha sila sa usat-usa. Music aims for elegance and balance rather than ornamentation. So, di ba ni ana to ganina sa Baroque era nga, ang ilahang music during that time is for ornament lang. Kani si classical music, it is for elegance and balance. Mura ni siya kanang mga music nga gamiton bitaw ko na ay mag-ball sa una, kanang mga grand ball, kanang moadto kag kanang ball sa mga prince. For example, katong salida nga Cinderella. Katong music na gigamit ato sa during the ball scene, classical music to siya. So classical composers used organized forms such as sonata form, theme and variations, and rondo. So these structures help give the musical logic, flow, and predictability. So naay mga famous composers during this era. Number 1 is si Mozart. So known for operas, symphonies, and elegant chamber music. Next is si Haydn, father of the symphony and the string quartet. And last kay si Beethoven. So early works niya kay follows classical style before transitioning into romantic style. So classical music, nani siya genre. So, kung si Baroque music kay opera, number 1 sa kanang classical music is symphony. Larger work for orchestra, usually in 4 movements. Again, symmetrical siya tungod kay 4 movements. And then, sa Baroque era, kay wala pa man kaayo yung mga instruments. Sa classical era, kay nanay daghang instruments, which means large work for orchestra. Next is the sonata, a piece for 1 or 2 instruments, often piano in multiple movements. So, kung pinaspasay. So, mauna ang sonata. Next is the string quartet music written for 2 violins, viola, or cello. So, next is the solo concerto, a work featuring a single solo instrument accompanied by an orchestra. Like, for example, naay orchestra sa Bach. Naadain ka ng kanang violinist, main mo play sa violin sa atubangan. So, mauna ang solo concerto. Nagets ra ba ang Baroque music and classical music class? Okay, so move na ta
since na-gets naman ang kanang Baroque music and classical music, let's have an activity. Mo-play ba ka ha? Okay, so your task is to describe the song, whether it is kanang kuan, Baroque ba or classical. Oh my god. Baroque ba or classical niya? Kanang give at least one reason nganong Baroque or classical ang inyong gipili. So mag-hope lang tang na mo play siya. Ayun yun. Wala di siya mo play. Okay, maadto tas kuan. Canva. Wala dili siya mo play lagi kay. Ayaw niya mo play man. Ayaw niya mo play. So let's have a recap na lang, class. So what are the elements what are the musical elements, class? Timbre. Kinsa to? Kinsa to? Melody. Okay. Taoy, ma'am. Taoy. Melody. Timbre. Kinsa pa tong isa? Gano, ma'am. Ha? Suman ron. Okay, so dai kog isa kuan. Kani si tutan-aon si Maika. Okay, so next is kanang what are the two kuan eras that we discussed, type of music. Unsa tong nga mga era? Classical, ma'am. Oh, classical and Baroque. Baroque. Baroque, Rosal. Baroque Rosal. Okay, again class, moana ganita classical, it is elegant and balanced, while on Baroque kay dramatic and ornament. So OA siya. So kung si Baroque OA, si classical is nonchalant. Okay, na-gets ra class ang discussion? Yes, ma'am. Okay, very good. So, ano na ni? Exam. Sige, kuan lang. Exam na ni. So, the exam will be kanang kuan man ni mag-generalize ra ni namo tanan. I-send ra day ni later on after sa kanang discussion. So, for your assignment, lanay assignment. Pero simple ra ni class. Choose one composer for either the Baroque or classical period. For example, si Bach, si Handel, si Mozart, or si Haydn. Then write 3 sentences about him. The first sentence is his nationality. The second sentence is his musical style. And the last sentence is iyahang famous work. Na-gets ra ba class? Isuwat ra ni ninyo sa inyohang template lahos. Yes, ma'am. Okay, so na-gets ra. Again, kanang mag-send ra man dayon is PPT. So, is kuan ra ni, isend ra ni sa inyong GC. So, for kuan, our concluding activity, music is a universal language. Again, bisag unsa pa nakalahig ka ng lyrics ang music, tungod kay naa siya rhythm, naa siya tempo, naa siya dynamics, naa siya atong mga elements, masabtan ra gyud ninyo ang feelings nga gustong ipaabot sa composer. Kung ganahan ba siyang ma-feel mo dira nga sad siya, kung ganahan ba siyang ma-feel mo hopeful, masabtan ra na because of those elements. Again, that would be all for my discussion, and ang next nga mo discuss is si Miss Heselin na about paghihapon siya sa musical eras. Asa mo halay?